cup. Jaya Rama Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha
Thank you for inviting me here. Спасибо, что пригласили меня к вам. Such an honor to be in association of so many wonderful devotees. Для меня огромная честь быть в обществе таких хороших преданных, как вы. And I hope that, I pray that Srila Prabhupada gives me the ability today to say something that inspires you in your Krishna consciousness. И я молю Шрила Прабхупаду о том, чтобы он помог мне, чтобы я сказала что-то, что могло бы вас вдохновить осознание Кришны. Om Anagana Timirandasya Gana Shalakaya Chakshum Ekamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swapadanti Kam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Sadvautam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Takta Kanchana Gauranye Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sudevi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we have verse chapter 12, verse 13, 14. Сегодня мы прочитаем Бхагavad-гиту, глава 12, стихи 13 и 14. I thought since I was going to be addressing so many pure devotees, this would be a good verse. Я сегодня обращаюсь к таким замечательным преданным, как вы, поэтому я выбрал для вас особенный стих. Advesta
Sarva Bhutanam Matra Karuna Eva Cha Nirmamo Nirahankara Sama Dukha Sukha Nami Avesta Sarva Bhutanam Matra Karuna Eva Cha Nirmano Nirahankara Samadukha Sukha Shami Advesta Sarva Bhutanam Matra Karuna Eva Cha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sukha Shami Advesta Sarva Bhutanam Matra Karuna Eva Cha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sukha Shami Vaishnavas, chant. Кто-нибудь? Adveshta sarva bhutana Maitra karuna eva cha Nirmamo nirahankara Samadukha sukhakshami Adveshta sarva bhutana Maitra karuna eva cha Nirmamo nirahankara Samadukha sukhakshami Vaishnavis? Adveshta sarva bhutana Maitra karuna eva cha Nirmamo nirahankara Samadukha sukhakshami Adveshta sarva bhutana Maitra karuna eva cha Nirmamo nirahankara Samadukha sukhakshami. Word for word. Адвешта, не питающий зависти и вражды. Shall I repeat? Sure. Пожалуйста, повторяйте. Адвешта, не питающий зависти и вражды. Сарва Бхутана, всех живых существ. Майтра, дружелюбный. Каруна, доброжелательный. Эва, безусловно. Ча, также. Нирмама, лишенный собственнических чувств. Нираханкарам, лишенный ложного эго. Сама одинаковый. Дукха — горе. Сукха — тот, кто в счастье. Кшами — прощающий. Сантушта — удовлетворенный. Сататам — всегда. Йоги — занимающийся преданным служением. У нас уже кончился, да? Translation and lay purport. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен,
Кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». В Шримад-Бхагаватам 10.14.8 сказано, что, попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас, но только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малая толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизмерно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама значит, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одиноко спокойно относится к счастью и к горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог Ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. So we have been traveling through 8,400,000 different species of life, enjoying and suffering all along the way. Вот представьте, мы уже путешествуем столько времени, с незапамятных времен, из одного вида жизни в другой, 8,400,000 форм жизни. Maybe many times. Since time immemorial, there's no way of counting. И с незапамятных времен мы так путешествуем, может быть, даже повторяясь несколько раз, мы не можем этого даже вспомнить. And all along the way, we've been trying to be the controller, trying to be the enjoyer, trying to be the first. И все эти жизни мы стремимся что-то контролировать, где-то побеждать, с кем-то соперничать. Trying to identify with this miserable material existence. Чем-то наслаждаться и пытаемся отождествить себя с этим материальным телом, с этим материальным существованием. By the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and Srila Prabhupada, we've now come to this spiritual society. И по милости Шрилы Прабхупады, по милости Чайтаньи Шри Нитьянанды Прабху, мы познакомились с этим прекрасным движением духовным. We all come from different places with what psychologists call baggage. И мы все пришли сюда со своим, как говорят психологи, багажом. We were trained in different ways by our families and by our nations. Мы из разных семейств, из разных наций. And so now we have to learn a whole new consciousness. И теперь нам всем приходится учить что-то новое. У нас у всех впереди неопознанная целая наука. It's not so natural. It feels unnatural at first. И сначала может показаться, что она какая-то неестественная.
But we understand through Lord Chaitanya's mercy that Chaito Darpana Marjanam. И по милости Господа Чайтаньи мы можем понимать Чета Дарпана Марджанам, This holy name, it cleanses all these dirty things from the heart. что святое имя, оно способно очистить сердце от всех нечистот. But still, we may have some difficulties. Но все же мы можем встречаться на пути с какими-то трудностями. So we apply a culture of respect. И поэтому нам нужно с вами развивать культуру уважения. And with that culture of respect, the prime principle is to not abuse each other. И самый главный принцип этой культуры взаимоуважения – это трината писуничина. When we really learn to have a humble state of mind, Мы должны выучить, как это принять смиренное состояние ума. thinking ourselves lower than the straw in the straight. Мы должны поместить себя ниже травы на земле One is more tolerant than a tree, и стать терпеливее дерева, devoid of all sense of false prestige, и отказаться от чувства собственного престижа and ready to offer respects to others. и проявлять уважение и почтение ко всем остальным. So we're striving to reach this consciousness in a truly humble state of mind. И мы должны стремиться как можно более смиренно достичь этого уровня. When we can reach this state of mind, it's like a Jedi mind trick. Что там? Jedi mind trick. It's mystic yoga. И это чем-то напоминает даже мистическую йогу. Because if we're saying something to another Prabhu and we're truly saying this for the benefit of Gaura-Nitai and Srila Prabhupada and really in a humble state of mind, who can refuse? И когда мы обращаемся к другому человеку, другому прабху, и мы пытаемся донести до него что-то, что было бы благом для Gaura-Nitai, для Шрилы Прабхупады, кто же откажется от этого знания, от этого послания? We have to starve the ego. We have to let the ego die. И мы должны отказаться от ложного эго. Пусть оно голодает, пусть оно умрет. It's not an easy thing to do. It takes practice. И это очень непростая практика и требует постоянной тренировки. We still have this saying, fake it till you make it. Fake it, fake it. Fake, I know what is fake. Until you make it. Есть английская поговорка американская, что-то типа «старайтесь до последнего», то есть пока у вас не получится. So first it feels artificial and it's like, it's hard to be humble. И кажется, что сначала, как будто притворяется человек, и со временем это как будто бы неестественная привычка, она взойдет в сердце, она станет. But after some time it becomes very natural and actually we start to see who we are in relation to Krishna and Prabhupada and Gaura-Nitai and all the assembled devotees. И со временем вот эти настоящие отношения со Шрилой Прабхупадой, с Gaura-Nitai, с Шри Радой Кришной, они откроются, наши настоящие отношения, кем мы являемся друг к другу на самом деле, к преданным тоже. The way we see things is according to our consciousness. И мы смотрим на мир через призму своего сознания. To the degree we are conditioned, happiness comes, if we're very conditioned, our happiness is going to be connected with material things. И, соответственно, насколько мы обусловлены, настолько мы и относимся к каким-то вещам, которые нас радуют. То есть, если мы очень сильно обусловлены, мы будем очень сильно привязаны к материальному счастью. And the material modes of nature are going to be able to act on us very easily. И таким образом очень сильно на нас будут влиять материальные гуны, страсти, невежество. For an advanced devotee sees everyone as servant of Krishna, even if in the deepest maya. И наоборот, чистый преданный, он во всех видит частичку Кришны, даже это, на первый взгляд, некий какой-то самый падший из преданных. But we do need to make some distinctions. Да, мы должны все-таки проводить некоторые различия. In Los Angeles, we have many old devotees. Например, в Лос-Анджелесе у нас очень много, очень уже давних преданных. But it's not wise to listen to those who aren't following very well.
Но, конечно же, может быть, не стоит слушать так внимательно всех тех, кто долго вроде бы в движении, но не принимает его всерьез. But we always offer respect. В таком случае мы можем просто выразить свое почтение к этому человеку. We don't have to follow their example, and we certainly shouldn't follow their instructions. Мы, может быть, не следует нам следовать его каким-то своим умоизмышлениям и как бы слушать его очень внимательно. When I was initiated, Srila Prabhupada sent a letter, and he said, take instruction from older devotees. Но в моем письме, когда я получила инициацию по письму, в том же письме также Шрила Прабхупада написал: принимай шикшу все наставления от старших преданных. At that time, an older devotee was in the movement for a year, maybe 2. И в тот момент самый старший из преданных был, тот, кто год или 2 в сознании Кришны. But still, they were giving what Srila Prabhupada was teaching. Но все же мы воспринимали их как посланников, тех, кто передавал учение Шрилы Прабхупады. I remember one time Kasalya grabbed my hand and she looked at my nails and she said, Srila Prabhupada says, long nails are only good for collecting dirt. И кто-то из, тогда старших преданных как-то схватил мою руку, увидел, что у меня, отрощенные ногти были такие. И он мне сказал: Шрила Прабхупада говорил, что длинные ногти подходят только для того, чтобы ими грязь собирать. She said Prabhupada had grabbed her hand and done the same thing. И там Матаджи сказала, что когда-то Шрила Прабхупада также схватил ее руку и то же самое сказал ей. And it had this strong influence on me. И это такое сильное влияние на меня произвело. Devotees who are serving and following seriously should be very valued. Но те преданные, которые очень серьезно относятся к практике, таких преданных нужно очень серьезно ценить. Prabhupada, and he explains in the books, many places, how rare it is for a person to come to Krishna consciousness. Во многих книгах Шрила Прабхупада писал о том, что насколько редкие те души, которые приходят в сознание Кришны и практикуют серьезно. He said at one time, don't be surprised by who leaves, but be surprised by who stays. И он как-то даже в лекции сказал: не удивляйтесь, что много преданных присоединяются, но удивляйтесь, что эти преданные остаются. And then when a devotee takes to some management position, this is a great austerity in Krishna consciousness. И, наверное, самая серьезная аскеза в сознании Кришны — это принять на себя ответственность менеджмента. It's a thankless task. Thankless. Это неблагодарный труд. Dinabandhu tells one story that's very sweet. He said a man had a donkey. Динабандха Прабху рассказывает такую историю. У одного мужчины был ослик, And the donkey would only say yes, 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 yes. Который умел говорить только да, 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 да. The man said, I'll give 100 rubles to anyone who can make this donkey say no. И тогда мужчина сказал: я заплачу 100 рублей тому, кто сможет научить этого осла говорить хотя бы нет. So many people tried and failed. Столько людей пытались, но у них ничего не вышло. Then one devotee came up and whispered something in the donkey's ear, and he started saying, "Nyet, nyet, nyet." Devotee said something in the donkey's ear. И какой-то преданный подошел к этому ослику, прошептал ему что-то на ухо, и с тех пор ослик начал говорить только нет, 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 нет. And they said, "What did you say to the donkey?" И тогда мужчина спросил: что ты там ему нашептал в ухо? I told him he was going to be the temple president. И я сказала ему: хочешь быть президентом храма? There was another comic where had all these devotees sitting around a temple table. И есть еще такой комический рисунок, когда преданные сидят все в кругу. And there was one man that had title president, but he was shot full of arrows and was laying dead on the table. И one sign said president,
but he was shot full of arrows, and he was lying dead on the table. И у одного мужчины перед ним стояла такая табличка с надписью «Президент», и он такой лежит мертвый на столе, и, ну, со стрелами, как у вишни. And he said, "And who's our next volunteer?" И вопрос такой в воздухе: кто еще желает? So it's a difficult task to take on any management. So those types of devotees need to be honored and respected because they're so rare. И на самом деле таких преданных, их днем с огнем не сыскать, и на самом деле их нужно очень почитать. As Srila Prabhupada said in this purport, though, a devotee who is suffering some inconvenience or some difficulty is seeing it as Krishna's mercy. И в этом стихе Шрила Прабхупада пишет, что настоящий преданный, чистый преданный, он воспринимает все трудности как испытание, как что-то посланное Господом. And when the devotee takes this attitude, this is Krishna's mercy, Srila Prabhupada says, Krishna has mercy and takes away the difficulty. И такой преданный видит во всем милость Кришны, и он видит, что по милости Кришны все проблемы, они сами с собой расходятся. So, the difficulty Krishna gives us as devotees is already minimized, but when we surrender to it, it's even more minimized. Когда мы становимся преданными, все наши проблемы на самом деле и так минимизируются, но если мы становимся серьезными преданными, они еще больше минимизируются. Now, the other type of association we have is with our peers. Just like peers. On the same level. И еще одни сложности могут возникать, когда мы общаемся с равными преданными. Well, we have a huge responsibility there to be encouraging and Krishna conscious. И у нас, на каждом из нас огромная ответственность на то, чтобы вдохновлять друг друга, продолжать развивать сознание Кришны. Never complain about each other or gossip. It destroys the community. Никогда не сплетничайте друг про друга. Это на самом деле разрушает все общество, всю ятру. And then there's new devotees who come. А потом приходят новые преданные. They're like our children. They need to be protected. Они как дети наши, мы их должны защищать. We don't know who they are yet. They haven't exposed their spiritual potencies. Мы даже не знаем, мы не можем представить, кто это такие, кем они станут, потому что на них только что пролилась духовная милость. Once in the Boston temple, a friend of mine, everyone else had gone out on Sankirtan, and she stayed at the temple to take care of the deities and clean and cook. Однажды еще в начальные времена все ушли на Санкиртану, а один мой знакомый остался в храме. Он или она, Матаджи, сейчас будет ясно, она готовила, служила божествам и прибиралась. And she hears on the front door. И услышала стук Матаджи в дверь. She goes and opens the door. No one's there. Она открыла дверь, но никого там не было, закрыла. She shut the door and went back to her cleaning, and again. Она вернулась к своим обязанностям, и тут вновь услышала стук. She went and looked, couldn't find anyone. Вышла и опять никого не увидела. The third time. И в третий раз. She went out and she found this boy hiding in the bushes. И вдруг увидела какого-то мальчугана, который там в кустах прятался. She said, "Come on in." И она сказала: ну-ка заходи, давай. This devotee seemed so strange. И на самом деле, он присоединился к движению, и поначалу он казался каким-то таким странным. He would just sit in the corner with all kinds of books around him. Он бывало садился в углу, окружал себя многим количеством книг. Mumbling to himself. Что-то там бубнил себе. He seemed harmless. We let him stay. Он казался безобидным вроде, и мы разрешили ему остаться. This was Kushetra Prabhu. И потом он стал... I'm sorry, Kushakrata Prabhu. Кушакрада Прабху потом он стал. And he translated many transcendental books. И этот человек, он перевел много-много трансцендентных писаний. So we don't know who the new devotees are. They may even be plants, we call them. И таких преданных мы можем сначала не признать. Мы их иногда называем преданные растения. You don't know. Even think about how when Radhanath Swami came. Давайте вспомним даже элементарную историю Радханат Махараджа, как он присоединился. He had dreadlocks. У него были дреды такие серьезные. So this culture of respect, we respect everyone. И в этом и заключается культура взаимоуважения. Мы должны уважать каждого.
Srila Prabhupada said we will attract people to our movement by how we treat each other. Шрила Прабхупада писал, что мы будем привлекать души в сознание Кришны тем, как мы друг с другом общаемся. For neophyte devotee, the environment is very important. И особенно для начинающих преданных очень важна атмосфера вокруг, обстановка. They need to be sure that they have good prasadam and proper facility. И мы должны заботиться о том, чтобы у них был всегда просад вкусный, и мы должны помогать в их трудностях. We have to make the right atmosphere for this little bud, this little creeper of devotion. Мы должны взращивать вот эту маленькую частичку крипа, которая зародилась в новом преданном. A Mahabhagavat, he is seeing all the service that other devotees are doing for Krishna. А Махабхагаватам, он может видеть любое, даже самое мельчайшее служение, которое делает любой преданный. They're not thinking, oh, I am the best mridanga player, or the best pujari, or the best book distributor. They're looking and seeing, oh no, all these devotees are doing such nice service. И такой преданный, чистый преданный, он никогда не возомнит о себе. Вот я тут лучше всех на мриданге танцую, а я лучше всех в пуджаре, а я лучше всех, больше всех книг распространяю. Нет, он будет в каждом из преданных видеть какой-то свой талант. У каждого есть свое какое-то предназначение. When in the Srimad Bhagavatam, in the 4th canto, chapter 30, text 35, the Pachatas are praying to Krishna and they say, в Шримад Бхагаватам 4.3.35 прачеты обращаются к Господу. Whenever pure topics of the transcendental world are discussed, когда бы не обсуждалась какая-то трансцендентная тематика, the members of the audience forget all kinds of material hankerings. Все вокруг, кто слушает это трансцендентное послание, они мгновенно забывают обо всех своих страданиях. At least for the time being. По крайней мере, на время повествования. Not only that, but they are no longer envious of one another. И даже более того, они перестают завидовать друг другу. Nor do they suffer from anxieties or fear. И все беспокойства и страхи оставляют их. This Krishna Katha is such an amazing opportunity. Кришна Катха на самом деле это уникальная возможность. When the devotees speak about Krishna, Krishna is as present as you are here. Когда преданный только начинает говорить о Кришне, Кришна сразу является сюда, и он находится здесь так же видимо, так же явно, как, например, каждый из вас сейчас. Even Krishna says, my dear Narada, actually, I do not reside in my abode, Vaikuntha. И Господь Вишну говорит Нараде, что я не живу только в Вайкунтхе. Nor do I reside in the hearts of the yogis. Я не живу только в сердце йогов. But I reside in that place where my pure devotees chant my holy name. Но я нахожусь там, где чистый преданный говорит обо мне. And discuss my form, pastimes, and qualities. Он повторяет мои имена, он обсуждает мои игры и качества. We're so fortunate that we have come to this spiritual movement. На самом деле мы настолько удачливы, попав в это духовное движение. It's the only place in the world where we can come and find refuge from the material energy. Наверное, только здесь мы можем найти прибежище и защититься, почувствовать покой ото всех этих материальных сложностей. It's such a wonderful thing that this movement is practically all over the world. И самое удивительное то, что это движение уже распространилось по всему миру. And these discussions, these kirtans, these are going on and it's improving the situation in Kali Yuga. Представьте, практически в каждую минуту где-то в каком-то уголке земного шара кто-то поет, кто-то обсуждает, и на самом деле это возвышает и очищает обстановку Кали-юги. And Krishna says, for those devotees who are spreading this movement, they are very, very dear to me. И Кришна говорит, тот, кто проповедует это движение, расширяет его, этот человек очень дорог мне. And who better to be dear to than Krishna?
Кому еще мы должны быть настолько дороги, как кто еще сравнится с Кришной? So Srila Prabhupada gave us more than we know. Шрила Прабхупада дал нам гораздо больше, чем мы знали. But as we keep studying, keep reading, keep chanting, our understanding gets deeper and deeper. И чем больше мы читаем и изучаем, тем больше мы погружаемся глубже и глубже в сознание Кришны. So I thought I'd save some minutes for questions, or reflections, if you had anything that you wanted to comment on. У нас осталось несколько минут, если у вас есть вопросы или какие-то дополнения, пожалуйста. Are there any complaints? Может быть, какие-то жалобы? Hare Krishna. Я вчера не получилось спросить вас. Я, конечно, хотел бы послушать ваши проповеди. I'm sorry, I couldn't attend to yesterday's lecture, and that's why I couldn't listen something about Srila Prabhupada. Maybe a few words now. Sure. Конечно. Как он проявлял эти качества? How did he manifest these qualities? Prabhupada? Yeah. Srila Prabhupada was walking Bhagavatam, his walking Bhagavad-gita. Everything he did, he emanated so much love and compassion. И Шрила Прабхупада, он был просто идеальным примером для нас. Как можно сказать, про себя, что ли, написал Бхагavad-гиту, Шримад Бхагаватам, все качества, описанные там, были в нем однозначно. И the last phrase. It's very difficult to get a lot of people to agree on one thing, but all of Prabhupada's disciples will agree on this. We came because Prabhupada was so loving. И он проявлял качество сострадания ко всем. И каждый из преданных согласится в том, что именно благодаря вот этой вот терпимости и состраданию многие из нас присоединились к движению. When you met him, you knew that he had something that we hadn't seen anywhere else in the world. И каждый, кто приходил новый, они видели в нем то, чего они никогда в жизни больше ни в ком не видели. And we knew it was something we really wanted. И мы знали, что мы именно этого искали и хотели. I will share some pastimes, if you like, that I had with Srila Prabhupada. Может быть, я поделюсь несколькими еще историями о Шриле Прабхупаде. Shortly after they moved into the new temple, and there was lots of work to be done in a new temple, painting and fixing things, so much work. И когда мы переехали в новое здание, у нас появилось новое здание для центра, очень много дел нужно было сделать, стены покрасить, ну и прочие практические вещи. We were young and had so much energy and so enthusiastic. We worked from the time we got up to the time we took rest. И мы были молоды, у нас было полно энтузиазма, мы работали от рассвета до заката. But Srila Prabhupada, after a Bhagavatam class one morning, he started asking the devotees, how many rounds are you chanting? И однажды на лекции Шримад Бхагаватам, закончив лекцию, Шрила Прабхупада нас каждого начал спрашивать, сколько кругов мантры ты сегодня вычитал? And he was getting all kinds of answers like 6, 2, 5. И каждый преданный делился с тем, называя ту цифру, которую он успел прочитать. 2, 5, 8. Then he settled on one devotee named Bhaktadas. И одного преданного дошла очередь, когда Бхактадас, он спросил у него, а ты сколько повторил? And Bhaktadas told him, I'm chanting 8 rounds, Srila Prabhupada, but I'm working very hard for you, and I'm only sleeping 4 hours. Шрила Прабхупад, я полностью предаюсь, я вот тут служу, и, в общем-то, я стараюсь читать мантру, но у меня не всегда получается. Я вообще всего 4 часа в сутки сплю. So Srila Prabhupada said, then sleep 2. Тогда Шрила Прабхупад сказал, если не успеваешь, тогда спи вообще 2 часа. Srila Prabhupada was adamant about the need of chanting at least 16 rounds a day. Шрила Прабхупада был очень-очень решительно настроен и просил нас, чтобы мы все повторяли хотя бы минимум 16 кругов мантры.
every time he gave initiation, he asked, what are the 4 principles and how many rounds a day should you chant? И давая инициацию, Шрила Прабхупада каждый раз спрашивал каждого, какие принципы ты будешь соблюдать, сколько кругов джапы ты будешь читать. But many times I heard him give lectures that say, if you chant 16 rounds a day and follow the 4 regular principles, I will take you back to Godhead. И очень часто в лекциях он говорил о том, что если вы будете повторять 16 кругов Махамантры и будете соблюдать 4 регулирующих принципов, я приду и заберу вас с собой. He said, even if I have to take you through the back door. Даже если мне придется протащить вас через заднюю дверь, через черный ход. Now, in the early years in Los Angeles, we still have this garden that Srila Prabhupada liked very much. И в Лос-Анджелесе мы такой устроили дворик позади дома, Шриле Прабхупаде он очень нравился. And on the side of the, one side of the garden was the building where the brahmachari's rooms were upstairs. И стеной, с одной стороны, этот садик граничился стеной Брахмачари ашрама. And Srila Prabhupada, he liked it when we arranged meetings with him with important people. И Шриле Прабхупаде очень нравилось, когда мы приглашали к нему на встречу каких-то значимых людей. Professors, politicians, movie stars. Например, профессоров или политиков или каких-то звезд кино. In each meeting, Srila Prabhupada would try to encourage them to help in this Krishna conscious movement. И Шрила Прабхупада каждого просил и вдохновлял, чтобы те как-то помогли распространить сознание Кришны. This is a side note. A friend of mine sent me a letter that Srila Prabhupada sent in 1956 to the then President of India, the Prime Minister of India, asking for help. И один из моих знакомых рассказывал мне, что в 1959 году Шрила Прабхупада даже написал письмо премьер-министру Индии с просьбой о помощи. He told him, he says, I have found the secret of going back to Godhead. И он писал ему следующее: «Я нашел секрет, как мы можем вернуться назад к Богу. And I'm going to take as many people with me as possible. И я хочу забрать с собой столько людей, сколько только возможно». Would you like to help? И спросил: «Хотите мне в этом помочь?» Unfortunately, he didn't answer Srila Prabhupada. Но, к сожалению, тот не ответил Шриле Прабхупаде. One afternoon, when Srila Prabhupada was sitting in the garden and talking to these guests, И вот однажды Шрила Прабхупада сидел в этом садике, в саду, и общался с одним из гостей. Srila Prabhupada looked up and he saw the brahmacharis hanging like monkeys outside the windows. И он увидел, как брахмачари свешиваются из окон, подслушивая, и они были похожи на обезьян. They were trying to hear every sweet word. Они все стремились услышать каждое сладкое слово от Шрилы Прабхупады. And Gargamuni went to them and he said, you guys are like monkeys, don't do this. И Гарга Муни на них все время ругался: «Ребят, вы прям как обезьяны, пожалуйста, прекратите это делать». And then the next day, when Prabhupada was in his garden, he looked up, he said, where are the brahmacharis? И вот на следующий день брахмачари не стали свешиваться, послушали Прабху, и Шрила Прабхупада поднял взгляд, а там никого не было. И он тогда удивился: «А где все брахмачари?» He really liked it when his devotees wanted to hear what he had to say. На самом деле ему очень нравилось, когда преданные проявляли энтузиазм услышать каждое его слово. One Indian man came one time, and he knew something about sadhus. He knew they have mystic powers. И вот однажды пришел саду в индийском теле, и он знал, что у садху обычно бывают какие-то мистические способности. And he kept trying to get Srila Prabhupada to read his palm. И он все пытался дать свою ладонь, чтобы Шрила Прабхупада прочитал. Prabhupada ignored him for a long time. Шрила Прабхупада пытался от него как-то отделаться, This man was so insistent. но этот мужчина был очень настойчив. So Srila Prabhupada took his palm and he said, oh. И Шрила Прабхупада тогда взял его руку и так задумчиво посмотрел: «О, He says, I see old age. я вижу долгую жизнь».
I see disease. Я вижу болезни, I see death. и вижу смерть. And I see another birth if you don't take to Krishna И consciousness. если ты не примешь всерьез сознание Кришны, я вижу новое рождение. Srila Prabhupada was very funny. He was very funny, and when he made a joke, everyone laughed. Шрила Прабхупада любил шутить, он был очень заразительные шутки у него, когда он шутил, все вокруг начинали смеяться. But if he was sad, everyone felt heaviness in their hearts. Но когда он грустил, у всех у нас на сердце было такое тяжелое что-то. One devotee was particularly austere. His mother sent him a sweater according to his specifications. И у одного преданного, он был такой весьма аскетичный, преданный, и его мама послала ему свитер в подарок. This sweater was actually, he asked for, it was for Srila Prabhupada. И этот свитер он на самом деле попросил как бы для себя, но на самом деле он был предназначен для Шрилы Прабхупады. As soon as he got it, he took it to Srila Prabhupada to offer as a gift. И вот мама прислала ему шафрановый свитер, и он сразу принес его к Шриле Прабхупаде в качестве дара. Srila Prabhupada took off his sweater and gave it to him. И в ответ Шрила Прабхупада снял с себя свитер и подарил этому преданному. Very sweet exchange. Такая сладкий взаимообмен. A lot of devotees talk about the glance from Srila Prabhupada. И многие преданные вспоминают взгляд Шрилы Прабхупады. It was a mystical thing that Srila Prabhupada often, not every devotee, but most devotees got this look. Может быть, не все преданные, не каждый, но очень многие вспоминают вот этот его мистический взгляд, пронизывающий. But when you got this glance, it's like time stopped, and Srila Prabhupada knew you for exactly who you are. И этот взгляд, он был настолько проницательный, казалось, что он видит все твое прошлое и будущее, видит, кто ты есть на самом деле. He knew all the things you'd done, but he saw you as a pure being, servant of Krishna. И он как будто бы видел все твои поступки, но при этом он видел в тебе чистого преданного. And at that time, it transferred to you this impetus to be Krishna conscious. И таким образом Шрила Прабхупада пробуждал нас вот в этот вот энтузиазм стать серьезными в сознании Кришны. So it's 6 o'clock now. Уже 6 часов. Thank you so much. Спасибо за внимание.